Ah zut. Mauvais. Mauvais. Normalement, le scale de la voie devrait être... Ah, il y a le décompteur. Allez, avec un peu de chance, ils vont annoncer Silksong. Non mais... Les Hollow Knight Fag, vous avez arrêté, oui ou merde? On est en vocal. Petit 10 secondes de décalage avec le retour de live. Ah, ça sent le fun.
heures, ouais, ok. C'est. Ça sent les gars qui trollent. Vas-y, un adoptable qui commençait à 90 $. Il reste, il reste 8h45. L'adoptable est à plus de 1 600 $, quoi. Ça sent le troll. Ouais, moins de 10 minutes. Ouais, il y en a un qui s'est bien amusé là-bas.
Allez. On arrive bientôt à la fin des décomptes. Allez, on y est bientôt. It's time. Let's go, c'est fini le décompte. Ça arrive sous peu. Ah, ils ont du mal à lancer, hein. Est-ce que là, le truc YouTube fonctionne ou pas? Tiens. Il y a tout le monde qui l'a en mode. C'est quand que ça se lance? Moi je dis qu'il doit y avoir un truc. Attends un poil et ça va arriver. Non, ça sert à rien de se presser.
Yep. Ils veulent pas finir, hein. Ils veulent attendre que la musique finisse. Ah. Ah. Voilà, enfin le vrai décompte. 57, 56, 55, voilà, let's go. Are you ready? Vraiment? Yep. Il y a même les feux d'artifice. Allez, bientôt l'annonce des regards femmes. 1, let's go. C'est parti. Ok, Ça l'océan. commence direct par un trailer? Yep. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. Ah, direct, ça part en... confirmée. Ouais. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Oh, RNG. Ça y est, des virats en CGI. Ça existe. Ok, let's go. Et je pense que on a eu la voix de Météor. On a eu la voix du personnage jouable. Les Sawagin. Oh, Estir. Moi, le son est ultra saturé, par contre. Un poil. Attends, il a juste une lame, il a pas de bouclier. Ah bah, il va avoir les héritiers. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la gueule, mais il y a les héritiers. Et le nouveau modèle de Yashtoga est magnifique. Évidemment, grâce à de la bouffe, hein. Ah, il est culturé. Hein. Oh, le son est tellement saturé, c'est dégueulasse. At last, we have come to the land you call the New World. What the fuck? C'est le wall, ça? Yep, et je pense bien qu'il a un nouveau job. Final Fantasy XIV, Dawn Trail. Let's go! Nouvelle extension! Warriors of Light, please welcome to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Ça Yoshida. manque de nerfs, c'est dire. Bah c'est le nouveau monde, en fait ils avaient parlé, si tu te rappelles de ce qu'avait dit Emmett, il avait parlé des cités d'or du nouveau monde ou descendre au sud vers Meracilia. Là ça devait être le nouveau monde. Let's go. Yoshida sous assistance caféinatoire.
Toujours. Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas! Ah, il a appris l'anglais. Il parle bien anglais, hein. Ouais. Thank you for coming today. Yep. Putain, mais il parle grave bien anglais. Le bâtard. Final Fantasy XIV. Mais quel enculé, il parle bien anglais. Là. Yep. ケイトさん呼びましょう。ケイトさん。C'est bon, il a fait son entrée. Il peut retourner au Jap. Hello, everybody. I'm Kate Swinar, English Ça va être localization lead super of Final épuisant au Fantasy bout d'un moment. XIV, and I'm Yep. here to tell you what Yoshi P is saying. 本当に久しぶりのこうやってね皆さんと一緒にやれるファンフェスティバル帰ってきました。とにかく嬉しいです。 It's been a really long time since we've been able to see all of you in person, and I'm so happy to be here with everyone. Je pense qu'on lui retourne bien lorsqu'il dit ouais, vous m'avez manqué, bah nous, il nous a manqué aussi. Hein. いよいよ基調講演始めていこうと思うんですが、その前に一つ。 So now that you've seen the trailer, I'd like to get started on the keynote. Except before that, we do have one thing we need to take care of. Moi, non, il m'a pas spécialement manqué. 最近ですね、我々スクエアエニックスの社長 CEO が交代しました。 Le modèle You d'Ernville see, recently, est quand Square même Enix had a magnifique. Hein. change of CEO. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Kiryu Kazuma maintenant comme- なんと comme 皆 PDG. さんと同じ光の戦士です。 Ah, il va y avoir And that Kiryu new Kazuma qui CEO arrive. is also a warrior of light, just like you. Je mets tous les trucs que je vois passer dans le canal MMO. ぜひですね、皆さんに向かってご挨拶をしたいということなので、呼んでみようと思います。 We'd really like to have him say hi to you all, so we're going to call him out. Oh. Il faut appeler le nouveau スクエアエニ CEO. ックス CEO 高橋桐生。 Ah, Kiryu Kazuma. Incroyable. じゃあセンターでちょっと光の戦士の皆さんに、 あla blague de 配 merde. 信を見てる方もたくさんいると思うので、ぜひご挨拶していただこうと思います。 So if you could stand in the middle right here so that everyone on the stream can see you as well, and please give us a few words for our warriors of light. Okay. Hello, everyone. Waouh. Il parle anglais. I'm so happy to meet all of you, warriors of light, here in Vegas. Allez, annonce-nous les NFT dans SF14. Oh mais non. Non, merci. What do you think On n'en veut of pas, the new merci. trailer? Il a Did you été like choisi, it? c'était pour faire perdurer les NFT en partie. Non, lui il aime les NFT, mais je suis pas sûr qu'il va les mettre dans FF14, sachant que t'as Yoshi Non, P ils qui a vont dit. pas dedans. Bah surtout que c'est Yoshi P qui décide et Yoshi P a dit non. I decided Ils to vont hold reléguer ça à back des jeux mobiles de merde. and Yep. not see it for myself until C'est trop bien, les jeux today's mobiles. FanFest. Si tu regardes le dernier lien, t'as le nouveau design du Warrior of Light. message in Japanese for those watching the stream in Japanese. 今回のトレーラーをこの場で体感したかったので、今日この場で見るまで、トレーラーを見るのを我慢していました。In fact, as part of my daily routine lately, I've been watching the Il a une énorme vibe de Hardin, hein, le wall. Tellement, j'ai pensé fort à lui. Hein. J'ai pensé directement à Hardin. Oh, oui. Il a la même putain de gueule, hein, je suis désolé. C'est clair, c'est impressionnant. Là quand même, le wall, tu peux dire... Là, tu peux clairement dire, il s'est rasé, a changé de coupe de cheveux, c'est bon. C'est comme c'était la fin du cycle Heidelin et Zodiac, donc derrière. To imagine all the new worlds that await us in these new lands. The anticipation is almost too much for me to handle. この14の世界のこれから体験する冒険を想像してみるだけで、気持ちが抑えられません。And
I don't think I'm the only one who feels that way. Are you excited too? 皆さんも同じ気分ですよね。 Yep, et ils sont bien excités. Hein. I hope you have a wonderful time at Tu vois, today's je Fan serais Fest. pas excité en étant là-bas. But never forget that. Bon, ça even va, after j'ai it vu ends, j'ai vu le trailer de l'extension en direct, through mais the après le world reste, of si je Final le rate, Fantasy c'est pas très très 14. grave. Yep. Par contre, je suis désolé. C'est mais- pour ça, je suis content, ils ont montré directement le trailer. Le son était dégueulasse, par contre, c'était un massacre. 14という世界でつながっています。そのことをぜひ忘れないでください。 And Genre même les that dialogues, ils world étaient saturés de fou. continues to grow and expand. So I hope we continue to pray and enjoy it together. Thank Elle est à you. quelle heure la LL de demain? Même heure, ぜひ一 19 緒 heures. に、この発展シー Ah, ン enfin une 14を LL 続け qu'on て pourra 遊びま regarder, しょう。 putain. Oui. Thank you 桐生さんありがとうございましたじゃあまた後ほど See you again later. Quand même, pour moi, c'est un glow-up sur le modèle CGI de. まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで De Yacht là De Yashtola, He ouais, seems c'est to clairement think du it's glow-up. cool if we keep continuing Final Fantasy Sortez ces 14. putains de modèles 3D sur internet, qu'on puisse les loot là, bordel de merde. 尽きるまでいや尽きたとしても、ファイナルファンタジー Tu 14 regardes 続けていき ça, pour た moi, いと c'est 思います glow-up. どうぞよろしくお願いします And I do intend to continue until I die or perhaps even afterwards. So please stay with us. Regarde les deux images, tu vois que c'est glow-up. Hein. ちょっと気象公演に先立ってですね皆さん Ah, にお perso, 礼 je を pense 言 que わ mon せて design ください préféré du rôle, c'est celui de And Stormblood also, quand il est before I mort. start the keynote, just let me give you a quick thank you. Trop stylé. 改めてですね旧ファイナルファンタジー14からそして新生14 Il a cette vibe de 行 héros de 列の shonen qui a フィナー grandi, レ tu ま vois. で c'est- 本当に皆さん長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって本当にありがとうございます Thank you so much for taking this long, long journey with us from Final Fantasy 1.0 in through ARR and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. Allez, une annonce de la 1.0 classique. このようやく帰ってこれた Non. 物理開催のファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金 Ah の bah レ du ガ coup シ on va ー avoir des ドントレ nouvelles イ de ルを l'update graphique 皆さんに normalement. 発表できて Bah oui, c'est ça, le 本当に truc. ほっとしてます Non, ça j'avais It's such complètement a oublié. relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys in this live venue with all of us together. 本当にありがとうございます Thank you so much. J'imagine que ça devrait sortir cette année. Non, ils ont dit Summer 2004, 僕の 2024. 基調講演からいよいよスタートしていこうと思いますどうぞよろしく Putain, お願いします mais on va arriver And with jusqu'à that, quel we patch will alors? La finally 6.8, la begin 6.9? FanFest Non, mais ils with retournent my juste au keynote. cycle normal qui commençait en été. Il y a eu un décalage avec Endwalker parce qu'il y avait le Ouais, je sais. télétravail et tout. Ah oui, bah mais- c'est bon, お Summer 話ししまし 2024. た発表したドーントレイルですが天野先 Ou 生 alors c'est peut-être juste pour bien prendre le temps de peaufiner des choses ou je sais pas. なってます Ouais, aussi. So as you saw in the trailer, we have this Personnellement, je wonderful préfère new que ça logo designed sorte by plus Yoshiro tard, Amano. mais que ce soit de meilleure qualité plutôt que ce soit rushé. Our Évidemment, theme après, color moi ce que this je me time, demande surtout, as in c'est the Japanese comment ça va se title passer of vis-à-vis Gilded des patchs, Legacy, en our fait. theme color is gold. Bah ça, je pense qu'on le saura demain. そしてですね発売予定は2024年来年の夏お届け Je した pense い qu'ils と vont passer tout ce 思い temps ます à... And Je as pense for that corriger release beaucoup date, de this will problèmes be avec coming in les... summer of 2024. le contenu déjà existant. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura beaucoup de taf de ce côté-là. まあ夏の Possible. できるだけ早い時期に出したいなとは思うんですけどまあ夏ちょっとね広めに De toute façon, il y aura 覚えておいてもらえれば Après, la probablement quantité de助かります taf est plus grande puisque vu qu'il Truly, y a I le rework really want to graphique. get this out as early in summer as possible. Remarque, quoique, But quoique il please, for pourrait y now, avoir just une remember summer 6.6 generally, just in case. où ils nous pondent encore l'arc du 13e qui traîne en お longueur. 話できるストーリーについて Ouais, 軽く je 触れて voudrais いきたい pas, と思い désolé, ま mais す So now, to Moi, the degree that I mais can, bon, I'll tell you a little bit about the Peut-être story. ils vont nous faire une ARR2. Allez, Attention, putain, on a de nouveaux textes. On On a les textes. Qu'est-ce qu'on est nul à chier là. On a les textes sur le stream. 最高の夏休みと冒険です
So what we want to bring to all of you Warriors of Light is the very best summer vacation a hero could possibly have. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで。I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. ほら、皆さんね、惑星ハイデリンだけじゃなくて、ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんにそろそろ休暇をお渡ししたいなと思ってます。But I mean, you did save not only all of Heidelin, but kind of the whole universe. So we thought maybe we'd give you a little break. Ouais, a little break après avoir sauvé l'univers, je pense que c'est bien, oui. 目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。Avoir une extension un peu plus légère, ça serait cool, oui. And a brand new adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural. 光の戦士である皆さんはとある人物の来訪を受けます。You Warriors of Light will be receiving a very special guest. そしてそこで依頼されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものの助力です。And that person will request your help in Tural's Bah ça right va, of ouais, succession. tu te retrouves conseiller d'un endroit que tu as jamais visité. Conseiller politique. Journey across Of course, Indigo as an Deep. adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary of Après City of l'Azur, Gold, on part à you make your way Indigo. to Tural. あ、ごめんごめん。 Yeah, yeah. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいするんですが、 Of course, all of the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁を二分してのそれぞれの多い継承レースになります。 Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. Ah ok. さあ、誰が Intéressant. 味方で Yep. Ouais, les gens ils vont tous prendre Team Yashtola comme des putains de simples. Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. さあ、ちょっと聞いてみようかな。 Ok, c'est intéressant. 誰が仲間がいいですか？ Who's the smartest? あ、ヤシトラが仲間がいい。どうかな。 Faut suivre, là, faut suivre le bro. Yashtola, elle a même pas eu de développement, elle sert à rien. そういえば、 Elle est bonne que pour du R34. T'arrêtes, oui. グラハタコス食べてたの。 Yeah, Il a aussi Noha dit was grave, eating a voilà. taco, wasn't Il le he? voit juste dans son lit, c'est pour ça, il se plaint. では続いてこの Parce que après la 7.0 séance au lit, il sait pas黄金 quoi のレ faire ガ avec. シーの各所テーマお話ししていこうと思います。 Ah bah ouais, Let me just Yashtola, elle a touch on zéro the développement, c'est theme casse-couille. of Dawn alors. Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、Ouais, c'est pour ça que je dis ファイナル qu'une ファン fois タジ que ー t'es sorti du lit, 14 après tu sais 全 pas quoi 体 faire も avec. 含めた新たな冒険その始まりになります。 So this is the beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme, will be the journey of discovery that you will be on. これまで Q14 から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリンゾディアーク編が完結しました。 As you know, the arc that we've been on from 1.0 through Endwalker about Heidelin and Zodiac has concluded. その歩みから続く新しい新章のスタートだと思っていただいて構いません。 So you can think of this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. Enfin, la première étape pour une nouvelle histoire. Hein. もちろん今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。 Of course, just within Pour pouvoir 7.0 commencer à itself, chialer we comme do des plan fous to dans give you a 10 story ans, and c'est ça? experience worthy of a full RPG dans 10 package title. そのきっかけとなる RR さっきご紹介 Endwalker, し ça a た pris 10 ans. その多い継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。 So the impetus for this new story, this Dans 10 ans, on pourra de nouveau contest for the chialer, c'est la throne, fin du monde, tout ça, what tout will ça. that entail Et il y aura exactly? Covid-2. そし La て fin du 新 monde, la 大陸 fin ト du ラルとは monde. On aura どんなエリア on aura どんな冒険が Covid-19 待ってい partie る 2. のか。 And what sort of places and Ça sera adventures are Covid-29. waiting in Tural?
そして黄金鏡、謎のキーワードですね。一体どんなものなのか。And of course, we have these mysterious references to the city of gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いてもらえる仕掛けもたくさんご用意してますので、ぜひご期待ください。Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel free to keep your expectations high. Du coup, est-ce que ça veut dire que les machinistes vont être le job spotlight? Non, mais est-ce que c'est le corsaire? Ça va être ça sent le nouveau job. Mais si on est aux Amériques, il faut avoir des flingues là. Bah oui, mais il l'aura avec le corsaire. Parce que là, tu vois comme quoi il se bat avec une courte épée et sans bouclier. C'est pas le PLD. Enfin, tu pourras enfin RP un pirate. Sûrement. T'auras enfin une place à l'IMSA, incroyable. So, please look forward to finding out what this adventure has in store for you. さあでは続いて新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。All right, so moving on, I'd like to talk a little bit about the New World, also known as Toral. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて今お話しできる情報を、ここからしばらくまとめてお話ししていきます。Bon, JFK, So for now, I've je vais put probablement... together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. まずこれまで見てきたエオルゼアゼンズが更新されています。So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has been updated. これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea. そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。And where Garlemald is located, Ilsabard. そして東方東の国やドマがあるオサード小大陸を含めた三大州まででした。And of course, the far eastern Othard with Hingashi and Doma, the three great continents thus far. 今回皆さんには西へ行っていただきます。Et voilà la nouvelle zone. However, we will be taking you far west. 今回ドーントレイルの冒険により活動地域は海を越えた西方に広がっていきます。This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be across the western seas. というわけで皆さんが活躍すればするほど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。Of course, the more we develop, the bigger the map gets. So let's go. ではここまで全体像を触れてきたのでいよいよ中身を見ていこうと思います。All right, so that was a general outline, so let's look a little more closely about the details. 今回の基調講演ちょっとまだね、開発中期初期ぐらいの間ぐらいなので動画は出ないんですがアートとかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will show you some concept art and screenshots to go along with my talk. Oh. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。Okay, let's start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤータウンご紹介しようと思います。Alors, nouvelle ville. Okay, first, our new major hub city. これまでイシュガルド、 Ça sera la ville de début, celle qu'on retournera le plus souvent durant l'extension. このドーントレイルでどうなるか。All right, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Charlian. So where are we going this time? こちらトラル大陸ヨカトラルと呼ばれる地域にあるトライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 So our new major city is located in an area of Tural called Yok Tural, and it is called Tuliolal. こちらそのアートワークなんですが、天野先生のねロゴでもこの姿描かれてますね。As you can see in this artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's logo for us. これまでのタウン以上に異文化、多民族という特徴があります。This, more than the cities that you're used to, has an emphasis on diversity.
ではアートワークとスクリーンショットを使って街の様子 Ah 少し ouais, 見てい sinon きましょう。 il a toujours sa chemise. So Il let's va take a falloir look at attendre some qu'il enlève, screenshots of what the town actually qu'il looks montre like. son t-shirt parce qu'on va avoir un gros spoiler avec. これまでのタウンに比べると近代的というよりは自然との調和、それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized because it is inhabited by myriad peoples who prioritize living with nature. 相当の2つの頭があるマムージャであるグルージャジャという非常に強く聡明な王によって統治されています。 It is currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and wise. Ah, les Mamouljahs viendraient de là? 7.0 かなり新しいキャラクターどんどん登場してきます。 C'est déjà suggéré par le fait que tu aies des Mamouljahs qui bossent avec la guilde des mages bleus. So this is just one of them, but we will be introducing many characters in 7.0. 彼が座るこの玉座、この玉座に次に誰が座ることになるかというのを決めるのが王位継承レースということになります。 So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him. さてもちろんプレイヤータウン実はここだけじゃないです。非常に美しく一風変わった都市っていうのもあるんですが、ちょっとネタバレが強すぎるので今回はまだシークレットにさせてください。 Of course, this is not the only major city that you will visit. There's others, and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. じゃあスクリーンショットいきましょう。 All right, to the screenshots. Classe. こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も増加できて影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。 So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than you would usually have, and a lot better shadows. もう一枚いきましょう。 Here's another. Oh. 日中の港から少し奥へ進んだあたりですね、マーケットが立ち並んでます。 So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. どんな商品がね取引されているのか、どんな民族が往来しているのか、ちょっと気になりますね。 All right, so what sort of people come here, and what do they trade for? I bet you want to know. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。 And our third screenshot, this is a picture of Tuliyola at night. まあかなり自然が多くてですね、異国へ来た感じというのを強く、強調してます。 As you can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before. まあ光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、このトラル大陸泳げるところもたくさんありますので、街の中はねちょっと泳げないですけど、水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。 It's quite suitable for summer vacation, as we've said, and though you cannot swim in the city itself, there are loads of places in Tyrol that you can swim, so maybe bring your bathing suit. まあちょっと月がね綺麗に浮かんでるんですけ Oh ど、 bordel, il y a déjà des gens qui ちょっ sont... とね、 Ah, je 位置 peux を調 voir 整してるん des で、 jumping puzzles 実際 déjà. のタイミングであの場所に浮いてるかどうかまだ Et わ là, かんないです。 et là j'ai des The moon Roland is de la looking tour de really Guyane great qui in fait this oh non. screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different from this at the end. じゃあ続いて、タウンの紹介したので新しいフィールド行きましょう。 Okay, so let's move on to some field areas. ここからはですね、この新しい冒険の舞台となる新大陸トラル、そのフィールドを見ていこうと思います。 And these are, of course, located all in the New World, Tyrol. こちらもアートワークとスクリーンショットでご紹介していきます。Again, we will just be using artwork and screenshots to show you what we have. まずはこちら、Oh. ヨカトラル地方のオルコパチャと呼ばれる、地域をご紹介します。 All right, so this is also located in Yok Tyrol, and it is called Urkopacha.
このヨカトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになります。So this is a very mountainous region of Yokchral. ヨカトラルの中でも excessivement 最も large et 小柄な民族と最も大柄な旅の集落が点在してます。And in these mountains are settlements belonging to je dirais plutôt Chural's both les Ro- largest and smallest races. かつてこの土地、巨 Giant 人種族が支配する国の中心地であったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race, but of course that empire now only exists in the form of ruins. かなりね自然があふれていて、そこに住まう人たちとうまくね融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. ではスクリーンショットいきましょう。 Screenshots. こちらオルコパチャのとあ Les る集 éthérites, 落 elles ont です。 une autre gueule So encore. this is a Bah, comme à settlement chaque in extension Urkopacha. quasiment, chaque fois que tu vas dans une zone entière 背 avec 景に山々が見えるん une ですが、こ esthétique, の辺りの空気 elle 感 a の sa propre 表現というのも version 今 de 回かなり Terite. 工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目してもらえると嬉しいです。And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. 続いて同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりねちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。So this is the same settlement from above, and you can definitely tell that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物、左下の辺りは、今回のねグラフィックスアップデートで今までこういう植物作れなかったんで、いろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。 I will tell you more about the graphics update later. そして3枚目、こちら雰囲気、それから質感にもぜひご注目ください。Yes, so here's a third screenshot of the same place, and as you can see there's like a generally nice vibe here, and please take note of the quality of the textures. テクスチャーにね解像度も上がりましたね。 Look at those buildings. Look at them. Look at them. いやー今はね日本もそれからラスベガスもめちゃくちゃ暑いので、 Du coup, le この jeu 高知のちょっと va pas être 涼しい感じ compatible PS4. 羨ましいです。 Yep. Yeah, so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. Tu 暑い m'étonnes. な。 Oh my god, I'm so hot. じゃあもうちょっと奥見ていきましょう。 All right, let's go a little further into the continent. 今回こちらヤクテル樹海という場所ですが、14ねいろんな森を描いてきましたが、今回もかなり独創的です。 Okay, so this is an area called Yaktael, and you know we have a lot of forests in game, but this is a very unique one. Oh, pourquoi? このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。 So from Tuliolal, where we were earlier, you can take a dirigible over here to Yaktael. ここはですね高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。 It's actually divided into a high-level area and a low-level area. 上層と下層でかなり雰囲気が異なりますので、ちょっとね期待しておいていただきたいです。 And between those du coup, les areas, zones there's du bas, c'est definitely a Arctica, very quoi. different vibe for each. So look forward to finding out what that looks like. あとは今テキストにもありますが、こちら天然の井戸とかセノーテと呼ばれる、泉なども非常に特徴的になってます。 And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Ah, des regards. Let's take a look at some screenshots. こちらも夕暮れ、もうね本当ねもう嬉しくてみんな自然ばっかり作ってる。
Right, so this is at sunset, and look, we were all so happy about the plants that we took so many nature screenshots. Ça voudrait dire une deuxième localisation pour les Rodgars. ありがとうございます。 Et c'est vrai que le screenshot est formidable. Hein. L'update graphique, elle va être géniale. We've never been able to create such like a dense foliage in a forest before, so we're really excited for that. こちらですね、今回食文化というものをかなり Mais ça 作 va り être 込ん une で refonte graphique きて générale ま ou す。 juste pour cette zone? So yeah, Normalement partout. we've done a lot to put all of those different varieties in there. Juste comme c'est la nouvelle zone, elle a eu le droit à toutes les updates directement. Quoi. And this is that same settlement we mais- just saw, but from the sky. まあ円形は Ils auraient pu faire que 深い les 霧 zones に soient plus jolies que 覆 les われ autres ていた aussi. り、昼と夜ね、気候によって雰囲気が違って見えるはずです。As you can see, we've got some fog, and the scenery changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、このトラル大陸に住まう新たな部族についてちょっと紹介させてください。 Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. Allez, これまでね、 les 皆さん nouvelles tribus alliées. たくさんの部族に出会ってきたかと思います。 We sure have met many tribes so far. Ouais, il manque un peu certaines sur le Why does the sur Namazu get l'image. to be in front? もちろんドントレイルでも新たな部族との出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。 So of course you will meet many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. こちら。 Oh, ペルペル族と言います。FF シリーズに詳しい方はあれって思ったかもしれません。 attends, Pelou Pelou, c'est So these are the c'est pas déjà Pelupelu. existant If quelque you're part? familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. ではちょっとだけ特徴をご紹介しましょ All right, so let me tell you about a few of their distinct characteristics. う。オルコパチャに住まう、小柄な民族になってます。 So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にねこの特徴的な仮面というのも、一つ大きな、Non, ce que je me 特 disais. 徴ですね。 They also wear these very unique masks. そして C'est 非常 totalement une に商 extension 売が FF10. 得意なので、プレイヤーの皆さんねもしかしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。 They're also extremely skilled at trade, so they will probably try to sell you something. そしてさまざまなごめんなさい戻しちゃったごめんなさい戻しちゃった戻しちゃった Natural Tran- はい One more? Yes, good. さまざまな飲み物を、作る部族です。 Yes, and they're well known for their beverage making. Yep. どんな活躍をしてくれるのか、そしてメインストーリー絡んでくるのか、楽しみに想像してみてください。Yeah, so for now you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. というわけで簡単ではありますが冒険の舞台であるトラル大陸その一部ご紹介しました。 Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural. 明かせないね秘密もまだまだたくさんあるんですがすいませんフィールドなどの紹介は今回ここまでとさせてください。 Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では続いて 7.0 全体の概要についてお伝えしていきたいと思います。 Okay, now I would like to give an overview of all of our 7.0 content. Ah, le contenu de la 7.0. Donne-nous un peu tout. 全体像をね最初のファンフェスなのでお伝えするということで各項目どんどん進めていきたいと思います。 All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. まず最初レベルキャップの解放です。 Le fameux level cap 100, ok. ついにレベルが3桁になりました。
We've reached the triple digits. Eh oui, on a atteint les 3 chiffres. いやでもこれもやっぱり長くね続けてこれないとここまで来ないので本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。 Of course, if we hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far. So thanks to all of you. Bah, c'est vrai que là, il faut se rendre compte que もちろんですね depuis ARR, on a quand même multiplié par 2 le nombre de niveaux max, quoi. Of course, we will also be adding new skills for all jobs. もちろんクラフターもギャザラーもレベル100になります。 And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. Ouais, enfin. さあレベルキャップが上がるということはこちらもあるはず。 Of course, when you increase the level cap, we also need... Ouais, Job Addition. On le savait. 新たなジョブを追加させていただきます。 We will be adding new jobs. Bien sûr qu'il y aura des nouveaux jobs. で、今回もですね、2つジョブ足します。 Ouais, multiples new jobs. As before, there will again be 2. Ah, 2. Oui, il y en a 2 à chaque fois, donc bon. Bah, depuis Vensword. Hein. ちょっと待ってよ。ごめん。今日は Ah non, on peut compter 3 sur Shadowbringer parce que t'avais le Blue Mage. Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. Le Blue Mage, je ne compte pas. Ouais. Il se fout de notre gueule. All right, let's ask. What jobs do you want? Allez, sors-nous ton t-shirt, le t-shirt, du t-shirt, du t-shirt. It's really hard to hear. なんかこの辺になんかブリッツポールすごく欲しい人がいる。 Vas-y. Allez. Vas-y. Fais jouer. Fais jouer. J'aime bien, il y a des gens sur Twitter hurler à Yoshi d'enlever la chemise pour montrer le t-shirt. 今回実装するのは2つのジョブとも DPS です。 Both jobs will be DPS. C'est sûr, deux jobs DPS. メレー DPS と One melee DPS. One melee. キャスターを追加します。 Pas de surprise. Ranged magical DPS. Et un caster. Un caster. It's really hot. I gotta take off this overshirt. TMNT Tortue Ninja. なんでちょっと待って。 Attends, mutant mais aim. Le mêlé va certainement partager les armures du ninja, je pense. C'est ça, bah c'est comme je disais. さあどんなジョブがやってくるのかさまざまな想像を働かせて楽しみにお待ちください。 So while you wait, just try to imagine what kind of jobs we might have in store. Ça c'était sûr. Confirmé. Hope you can see this. I hope you can see well. さあ次行きますよ。 All right, let's move on. バトルコンテンツに関してです。 This is about our core battle content. まずこれら基礎バトルコンテンツっていうのは今回も変わりなく実装させていただきます。 Of course, all of our fundamental battle content is still there. Ouais. そしてですね、新たなダンジョンというのも Nouveau donjon, ça on s'en これ doutait まで aussi. 通り同じボリュームでしっかり楽しんでいただけるように準備中です。 Of course, we are preparing as many new dungeons as you've come to expect. Yep. まあちょっとねまだ
めちゃくちゃ開発中なので、今回のファンフェスではね、ダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけど、まためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで、次のファンフェスではね、多分お伝えできるんじゃないかなと思います。Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today, but we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. ただね、どんな敵と戦うかぐらいはちょっとね教えてほしいんじゃないかなと。We can tell you a little bit of who you will be fighting, though. まあ新たな冒険の大陸、そして新たなエリアがあれば、新たな強敵との出会いというのもあるかと思います。Of course, we're going to a new continent. We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. まあもちろん今回いつも通りノーマルとハードちゃんとどっちもね実装しますので、ぜひ楽しみにしてください。And of course, as always, we will be preparing normal and hard versions of these encounters. その一つだけ、ボス1個だけね、何にもないとちょっと何もないのかよってなっちゃうんで、アート一つ持ってきたのでご紹介します。I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. Oh! Oh! 幻獣バリガルマンダ、 The legendary Valigarmanda. そしてまあ幻獣とはねちょっと何なのか、期待しててほしいなと。What sort of legends does this ominous beast play a part in? Well, you'll see. まあどういった形でね相対するのか、王位継承レースにね関係してくるのか、さてどうなるのでしょう。I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. では続いてコンテンツサポーター、こちらも、確実にアップデートしていきます。And yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています。Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. で、それ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですが、ちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです。We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. ただ、今回、まあ、暁の決明とねいろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが、複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますので、その新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてください。But I can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. もちろんですね、新しいギアとかレシピというのも大量にクラフターギャザラーさんに向けて、実装させていただきます。Of course, there will be plenty of new gear and recipes for crafters and gatherers. まあ今回ね結構新大陸行くので注目が多いかなと Toujours 思い pas ま de surprise, す。 hein. I mean, you're going to a whole new continent, so you'll have a lot to do. Bah, ça aussi, c'est そ pas し faux. て今回 6.X シリーズでやってきたように、無人島開拓実装してきました。So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. そしてもちろんダンジョン以外のコンテンツというのも引き続きやっていきます。 Naturally, we have a lot of content that's outside of our standard dungeons. 特にですね、新しく加えたバリアントダンジョンに関しては 7.X シリーズでもどんどん継続していきます。We will of course continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. いろんなタイプのねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるアライアンスレイドシリーズもいよいよ新シリーズが 7.1 からかな開幕します。
And from 7.1, we will have a new Alliance Raid series for all sorts of players to enjoy. Ah, ça sera エオル quoi? ゼア12神をテーマにした今ミス・オブ・エオルゼア非常に好評いただいてます。So Myths of the Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。That being the case, our next Alliance Raid will be even more Final Fantasy-ish. Comment ça, un raid どん encore な plus シリーズ Final になるの Fantasy? かあれこれ予想しながらお待ちください。 What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして先日のパッチ 6.4 で完結したパンデモニウムに続いて新たな8人レードというのももちろん、7.0 からスタートしていきます。And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. Ça va être quoi le nouveau raid そ à して 8? ね、最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしていきます。 And there will be new ultimates as well. Ça par contre, ouais. L'ultimate, bien sûr que tu allais avoir les gros fans qui PVP のアッ sont プデート dedans. というのもどんどん続けていきます。 We will also, of course, be continuing to update PvP. 今回のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。 At this very fan fest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね盛り上げだけじゃなくてフロントラインやライバルウィングズの調整そしてフロントラインに新しいマップ新ルールの追加など継続的にアップデートを続けていきたいと思います。 Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with new maps for Frontline. では言っておかないとですねあれどうなったこれどうなったってなるのでこの先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコンテンツの一覧ちょっとお伝えしていきます。 And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly, so let's go. まず Doom Age update. Ah, nouveau. Comment ça, une update du Gold Saucer? 継続してやっていきますし帰ってきたヒルディブランドも 7.x シリーズさらに活躍してくれそうです。 All right, we will of course continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.x doing something. それからですね、ディ le ープダンジョンに boss 関しても新し qui a い été 企画が annoncé 進 pour le 行してま trial. す。でもちろん、他の C'est バ un トルコン mob テン c'est un ツと mob de いうの FF6, も c'est 検 même 討し un ていき des ますの une で、 invocation. 新しいコンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。 So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time we are also considering brand new battle content plans as well. Comment ça, new battle content? ゴールドソーサーアップデートももちろん 7.x シリーズ続けるんですが、そういえば 6.x シリーズゴールドソーサー大きなアップデートないんじゃない？ So of course we're going to update the Gold Saucer in 7.x, but wasn't there some kind of update coming in 6.x as well? Allez, vas-y, annonce, annonce, annonce. No, it's not Blitzball. Oh! ちょっと今日後でお話します。 But I will tell you about it later today. Mais il va en dire plus tard, まあ、この ok. 基調講演で話すからちょっと待ってね。 Even in this very keynote, I will tell you about it. So just wait just a sec. さて、 L'enfoiré. 各種コンテンツアップデート、まあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたので、ここからは、システム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。 Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. Ah, système そ ça. のシステムの C'est アップデ parti. ート
L'upgrade graphique, Here's our on most l'attendait. major system update. 皆さんが本当に楽しみにしてくださっている第一次グラフィックスアップデートのその途中報告をさせてください。 All right, so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. ちょっとその前にこのグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてください。 But first, let me explain a little bit about our philosophy behind this update. ファイナルファンタジー14は、スタンドアローンのシングルゲームではないので、単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさを、アップグレードしていくっていう方針にしています。 All right, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから影については高解像度化することでもう単純に綺麗になります。 Of course, by making improvements to characters, objects, and shadows, everything will just get overall prettier. シェーダーアップデートしてですね、金属、こういう金属ですね、マテリアルについては質感が大幅に向上します。 And with shader updates, materials such as metal will look a lot more realistic. ただし、ファイナルファンタジー14はですね、申請からもう10年、今年10周年にわたって皆さんに本当に長く愛していただいている作品です。 Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。 So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですので皆さんのねキャラクターが大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。 So we are really taking care to make sure that you don't see your updated character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. では進捗についてね僕が口でずっと説明するより動画を見ていただいた方が早いかなと思います。 But it honestly might be better to just show you rather than continuing to talk. 注意点です。 One thing. これあくまで途中経過の報告なので細部のクオリティはもっと上がると思ってください。 Okay, so please, when you see this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. まずはキャラクターがどう変わっていくのかというところをちょっとご覧いただこうと思います。 All right, first let's take a look at what characters are going to look like. それではどうぞ。 Play the video. Allez, météore. Ouh, l'armure. Ouh. Oh. Ah, avec les petits effets de lumière. Allez, il est temps de faire. Oh. Ah, l'update a été nécessaire. Hein. Les Highlander. Ah, les roues, quand même, c'est une belle upgrade. Hein. Oh. Il est là. Oh les vira. Les Rodgars,
se mettent dans leur coin. Ah ouais, l'update graphique. Oh bordel sur les virages, sur les avant. 皆さんのキャラクターのイメージが崩れないように徹底的に注意をしながら、作ってまいりました。So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the characters. まあキャラクターで目立つのはやっぱりこう髪の毛のテクスチャー解像度の増加による鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、あと肌の質感の向上みたいなところですかね。I think the major points there is the improved hair texture, as well as the more realistic eyes and the beautiful skin that we now have. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛情っていうのをとても大切にしたいと思っているので、とにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの6.0 のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、le jeu de lumière. So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. とにかくものすごい数のギアが14存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですねぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. J'ai envie de dire c'est normal. C'est normal, il y a tellement de contenu au niveau de... またもう一つなんですけど、au niveau du stuff qu'ils vont pas tout upgrade d'un coup quoi. すごい綺麗になるんですけど、The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, nice person and one sort of, oh, I didn't get updated person. もうねなんかねテレジアデレジとかはね綺麗にならなくてもいいんですけど。Can we just leave Telegy Adelgy as he is, like whatever? でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるからあいつはね綺麗になっちゃうんです。Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. なので 7.0 からの新しいエリアとか新しいキャラクターは全部対応していきます。で 2.0 からの主要 NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので、逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージでアップデートしていく予定です。So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0. And we're also going to go back and apply them to areas and characters from 2.0. And then we'll sort of close in on the middle expansions from there. Ok, il commence par la 7.0 et la 2.0 avant de monter sur les autres extensions. Ok. But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. 次なんですけど、今度はねマップ、もうねスクリーンショット出てますがマップを見ていきたいと思います。And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですねライティングの違いとそれから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも動画用意しますので早速見ていこうと思います。But we do have a video for this as well, so let's take a look at that. よーく見てくださいね。Oh. Ça se voit, ça joue beaucoup sur les lumières.
Ah, c'est... Par contre, le son, c'est tellement saturé. Bien, ce qui me semblait, c'était le temple, le château de demain. Oh. まあ、マップに関してはですね、メモリのこれまで制限というのを緩和したことによって、オブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。So up until now, we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね、 Plus de 優 stuff 先 dans 的 les, に dans les, dans les 新しい lieux, エリ c'est アか cool. ら対応させていただきます。As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. ですので 7.0 のエリアは既存のエリアより格段に綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただしその手前の旧エリアに関しても影とかそれからライティングは自動的に全て変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement there to start with. オブジェクト数をね増やすのはちょっと作業コスト的に当面手がかけれないとは思うんですが、今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チーム Attends, ils disent plus de trucs dans les lieux. Est-ce que ça veut dire peut-être plus d'objets dans les maisons? 自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。 Okay, so now moving on to the thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね動画ご用意してあります。映像の中でね比較が出たりするのでちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。Elle pisse. Oh lolo. Oh que ça, tu vois la différence. Hein. Oh, tu vois déjà la différence, c'est fort. Ah bah, Meg. Ah oui, ça se voit. Oh que ça se voit bien. Ah ça se voit fort. Ah, Meg, ça va être énorme. C'est si beau. Wow, Meg qui a pris tellement cher. 最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが。So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットこう撮ろうとしたらなんかすごいジャギジャギの草ここにいるみたいに。And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。
Except, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes. Grapes. We must mention the grapes. そう。オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. Ah merde alors! Pas plus de polygones pour les grappes de グラフィックスアッ raisin. プデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくて、このグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier. We also have some system-based improvements that are coming because of this. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. これまでも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが、For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. Oh, comment ça, more parts? Tout die par piece. Ah oui! Rien que ça, c'est la win. Rien que ça, c'est la win. 2箇所まで染色できるようになります。So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. でちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます。We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. Oh. Oh. こちらについてはですね 7.0 リリースのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされ Le る chat と思っていただけ de ると助かり Stal ます。 qui est déjà en sueur. Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear is not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. そして続いてもですね、こちらもご要望多かったものです。Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. Attends, quoi donc? メガネを Les lunettes peuvent être enfin mises à côté d'une pièce de tête. Les génies, bordel! Et c'est moi ou le Rodgar, il porte la corne de... メガネがかけれない。メガネをかけると La 頭 corne 装 de 備が消えるっていうの navigateur. がこれまでだったんですけど、7.0 からできるだけ7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね頭装備つけたままメガネつけられるようになります。Okay, so, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, and then I put anything on my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. 皆さんの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? Attends, quoi? 結構いますね。 Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems?
今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムっていう扱いにするので、パラメータとかは一切ないですし、アーマリーチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. Ah, c'est pas considéré comme そ du してシステ stuff. ム的 Ok. なアップデートもう一つ、こちらはですね、すいません 7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。 Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが、 Oui, Sorry for the long oui. C'est bon, c'est gagné. C'est 7 points X, mais なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。 We are currently working on increasing the furnishing limit. なんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方、 Oh, who uses housing here? je pense que すい là, ません本当にお oh, 待たせしました。 I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね、今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。 All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. oui. Là, enfin. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。 Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。 Ah The oui. system requirements are changing. 大丈夫です。 Là, 少し It's only a little bit, là, on va parler de choses qui fâchent. Yep. こうなります。 These are the new specs. 左側が必須動作環境。 2060 これ揃えてください。 Oh On the putain! left is the bare minimum that you need to play the Ah, mais game. c'est bientôt limite un nouveau jeu le で truc.、我々として Bah は c'est ça le truc. 右側をおすすめしたいなって Mais いう pour le 感じです。 recommander, ça va être en On the 2060. right is what Donc we il va, personally think would be ideal. で Mac 版はすいま Donc せ il ん va まだ falloir 検 penser à 証途中な upgrade の les で、 PC maintenant. 固まったらまたお知らせさせていただきます。 As for the Mac stuff, we're still une, trying to figure out the une details on RTX that, sans so we will let you recommander. know as soon as we can. Ça profite de plus en plus qu'ils vont, à mon avis, ils vont passer sur DirectX 12 sur la version 心配はしなくて大丈夫です。 But you don't need to worry about Entre PS4. We guillemets will complètement. continue to support that. Yep. Mais bon, là, ça veut dire que tu vas avoir plein de joueurs qui ただし vont économiser pour un nouveau PC. hein. However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって PS5 買いましょうよ。 yeah, but you know, FF16 is out, so if you were thinking of getting a PS5, now's the time. Ouais, le mec il en profite. ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? Ouais. Il va falloir quand même changer まあいろんな de. ね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペックちょっと足りないなという方は、パーツの、買い替えだったり、PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。 So we don't want to force everyone to get like a super high spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. Ouais, ça donne quand même un an pour économiser quoi. システム的なアップデートちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。 Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Oh putain, ça y en a qui vont aimer.
Je crois que là, il vient de se faire aussi beaucoup de potes. まあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんがゲームの中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties. ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能たくさんあるんですけど、それら、とにかく皆さんがゲームを楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん 7.x シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。You know, Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. さて、気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただし、もちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、こちら。But we do have some updates still to come in 6.5. Bah oui, la その 6.5. 7.0 に至るまでにパッチ 6.x シリーズで今後大きなものいろいろあるので、それをお知らせさせていただこうと思います。So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。First, we are expanding the free trial. Ouais, bah ça c'était sûr, ils avaient testé pendant 2 mois, ça avait bien marché, donc 新生オルゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが、The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heavensward right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーター、つまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。But with 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね、7.0 の新しい冒険のスタートに備えて、たくさんの、14の魅力というのをいろんな人に触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV, so we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please. さあ次のニュースはちょっと変わってます。All right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。Let's start with the video. Petite pub. À moins qu'ils aient ajouté des... Ah ouais. Il peut y avoir des ajouts dans Fall Guy avec... Il faut une clap FF14 Fall Guys ou... C'est ça, je pense. Ouais, vu qu'elle est jumeau, c'est clairement une collab FF14.
というわけでフォールガイズとコラボレーションさせていただきます。 So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのはフォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するんであります。 So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですね、ウォリアーズ・オブ・ライト・フェイムパスというのが登場します。 And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらですね、8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。 Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですね、ぜひこれを機会にフォールガイズもプレイしてみてください。 So, you know, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。 And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。 It's a crossover. Ah, il va y avoir Fall Guys dans FF14. というわけで、すいません、まだ絶賛 Non, ils ont 開 dit c'est un 発中なの crossover, で、 donc c'est les deux. 今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。 C'est un jeu dans le Gold Sauce. So of course it's coming to drôle 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. Ah mais oui, en fait, oui, il va vraiment y avoir ça du coup. Oh merde. Vraiment. なんかね、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。 These Warriors of Light are having a bit of a different time than usual. Yep. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーに Non mais Yep, putain, mais je dis ça pour déconner moi à la base. コンテンツを実装します。 So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the Gold Saucer. En vrai, legit, c'est un putain de bon gros serveur. Yep. C'est tellement une bonne idée. Et ça va tellement être un bon mini-jeu, je trouve. こちら最大24人で同時プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。 So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. So that's currently in development. せっかくね凝ったコラボレーションならということで、できる限りの再現にこだわってみました。 I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。 And a big thank you to the Fall Guys team as well. Bon, du coup, j'ai dû rater une tonne de conneries. Oh, t'as raté le biais マッチターゲッ graphique. トは調整中ですが、 Ouais, パ j'ai ッ vu チ ça.6.5X 期間中にゴールドソーサーにてプレイ可能な予定です。 We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらも楽しみにお待ちください。 Please look forward to it. さて、この 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。 Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. Allez, vas-y. その大きな Attends, what? 2 dies per gear piece? Ah, mais c'est un meilleur truc du jeu, ça, en ス fait. ペシャルゲストをお呼びさせてください。 But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。 This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan. フィル・スペンサー What? Bon, bah. Confirmé sur Xbox. Hein. Ça arrive sur Xbox. Et bah. Cool. Attends,
c'est Xbox ou Game Pass? Probablement Xbox parce que Game Pass, ça, pour un jeu à abonnement, ça c'est pas forcément une Pleased to welcome the bonne CEO idée. of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. Ah tiens, P3. Eh oui, P3. Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today. そうここにフィルさんに登場していただいたということはそうです And well, the fact that Phil is here means Eh oui, la version Xbox. 世界中からご要望いただき本当に辛抱強くお待ちいただいて本当にありがとうございます we have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14 Xbox バージョンがついに登場します Final Fantasy XIV for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強くさらに拡大していくと思ってます。Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. ではフィルさんせっかくなので tellement à quel point Yoshiki en a tellement rien à foutre de la façon dont il s'est vu, le mec qui porte un t-shirt TMNT lors d'un stream. 一言お願いします。 Phil, can I ask you for a few Le mec il words to all the s'habille comme warriors of si light il allait au and taf, fans around the world? genre normalement, c'est pas un événement pour lui. Hey everyone, it's great to be here with so many warriors of light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです皆さんこんにちはたくさんの光の選手たちと同じ場所にいられて本当に光栄です温かく迎えてくれてありがとうございます The Xbox community is passionate about games. And like so many players around the world, the Final Fantasy series de Phil Spencer, j'en peux plus de ces conneries. Ouais, moi aussi. Oh là là, tellement de PR shitty bullshit là. Oh putain. Insupportable. ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy XIV with my friend Yoshida-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox Oneの14を発表できることを本当に嬉しく思います pour Xbox. Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy XIV with old and new players alike. Heureusement qu'il y a du crossplay, putain, c'est un MMO. Ouais, c'est un peu le but, ouais. Mon gars, s'il n'y avait pas de crossplay, il n'y aurait pas de joueurs dans ton jeu. Bah, là, tu sens que Spencer, il veut parler plus. Mais oh. 僕からぜひね皆さんにも伝えさせていただきたいんですけど本当にこの Xbox 版のファイナルファンタジー14を開発中フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。 So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この Xbox バージ T'es ョン en の train 実 de me 現に dire 向 que けて l'expérience 様々なサポ Xbox a ー été トそして utilisée 最 pour も améliorer たくさんの FF14? 努力を直接していた Attends だ quoi, き tu まし pourras た。 jouer du coup le free trial jusqu'à We Stormblood really désormais? received so C'est much ça. support from you. And what À can you partir tell de la our Warriors of 6.5, Light ouais. about your hopes for the finished game? ぜひですね Xbox その光の選手たち、楽しみにしてると思うんですけど完成したゲームの期待値何かこう伝えたいことってありますか Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. On n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout. C'est le plus gros bullshit que j'ai entendu. Parce que s'ils écoutaient leurs joueurs, il y aurait déjà plein de merde qui aurait pas eu lieu du côté de Xbox.
And we're really inspired by how you have made Final Fantasy Putain, c'est XIV insane quand même le with free all of trial du you jeu. a global success. And we Tu want to m'étonnes. bring the Jeu de Xbox base plus community deux and your extensions, quoi. Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 Bah, を c'est 世 bien de le 界的な reconnaître, 成 oui. 功に導いていることに刺激を受けていますし Xbox コミュニティと光の戦士たちが皆安心安全にそして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。 And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんとファイ Ah ナ bah ルファ c'est ンタ cool ジ de ーチームと reconnaître こうや comme って quoi 話せ oui. るのは本当に重要な瞬間だと思 J'ai っ hâte ていま d'entendre すし Twitter dire これからより一層連携していること Ah を ça y 期待 est, して c'est い un ます。 indice, Microsoft va racheter Square Enix. まあとても Ah と ouais, にかく ça ね va être 光栄 rigolo です à 本 entendre. 当に Ouais. ありがとうございます。 Personne Yeah, va so racheter honored. Square Thank Enix you, surtout, Phil. mais Alors, moi, tu peux je- pas まあご racheter 存知 Square の Enix. 通りまあ僕実はめっちゃ Xbox peux フ pas. ァン Les mecs, で ils フ font trop ィ de ルさん trucs. もね14の大ファンなんです moi, が ce Ça que je voudrait veux dire savoir- aussi se lancer So, you know, dans la I'm production a de big Xbox fan, figurines, and de you said you're a mangas, big 14 d'animés, fan. etc. これまで本当にどうやってこういけば Xbox のファンにファイナルファンタジー14届けられるか本当にたくさんの意見交換してきました。 We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてでこの本当に Xbox ファンを実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なのでとにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加 Par してほ contre, しかっ Théma, た。 les joueurs sur Xbox Series, As a ils vont friend, and hurler because you've worked so hard à to jouer bring à the la Xbox manette version to avec fruition, le pad Series. I really wanted you to take Yep. the stage here at Las Vegas Fan Fest. Parce que なので皆さんの前で la ね croix 一緒に発表で directionnelle きることを本当 inexistante, に嬉しく思ってます。 So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ils vont douiller, hein, parce qu'ils vont pas arrêter de claquer deux sorts en même temps sans le vouloir. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその Xbox 版少し詳細見てみましょ So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. Comment ça, un look à la vas-y. nouvelle version? う。その詳細なんですが Bonjour, alors en fait c'est les mêmes jeux que sur Xbox PS4 et Series PS5 et X juste そして il y a des S inputs 両 Xbox. 方のプラットフォームでプ C'est レイ tout. 可能です。 So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. そして高速ロードもちろん対応させていただいてます。 Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. さらにシリーズ Des chargements plus rapides par rapport à quoi? Parce que vu que le jeu il sort pas sur Xbox One, Also, the Series X will have forcément 4K les temps de support, chargement so pourront even être que higher plus quality. rapides que le néant. そして気になるリリース時期ですが Ça me fait marrer par contre. As for the C'est release peut-être window, juste I'm sure you're all pour dire wondering. que... リリース時期は2024 Ah 年 tiens, on va 春に avoir なります。 la That will version be spring Xbox. of Oh 2024. putain, il y en a qui vont 拡張パッケ souffrir. ージ 7.0 の前パッチ 6.5X Spring 2024, hein, printemps. オープンベータテストを行います。 And before the release of Apparemment, 7.0, during d'après patch ce 6.5X, que we will Auteur be Mandias having the open dit, beta. la version そのまま安 Xbox 定性を見て va nécessiter une update du compilateur qu'ils ぜひご期 utilisent, 待ください。 ce Ouais. qui va And we will complètement continue péter to tous monitor les the plugins. stability of the system. Ah bah and génial. lead to official release. Bah après, de toute façon, Dalamus, enfin, ils feront le nécessaire pour tout réparer et tout et tout. Mais ça veut dire qu'on va plus avoir de plugins pendant une semaine ou deux. So the J'ai full envie de te dire, version c'est that we normal, announced hein. C'est pas on grave, the de toute façon stage ça va today, sortir, including ça 7.0 sortira Dawn Trail, durant will la, be playable à peu on près durant la Xbox. sortie de l'extension. Donc Ah non, non, ça va sortir avant la 7.0. Ah, Digital oui, Handling. ouais, on n'est pas non plus. It will only be available as a downloadable version, just like our other platforms. Oui, de toute façon ça change rien puisque déjà Endwalker il n'était pas sorti en boîte, je crois. Enfin, sauf la collector, mais enfin non, la collector c'était juste un However, code. because of that, you can go straight from the open beta Alors, to playing the full de toute release manière, version. So we do encourage you Version to join the physique pour beta. un MMO ça sert à rien. Et il y a quelqu'un qui fait une belle remarque. L'achat So once again, de... do you have any further comments you'd Le like to share? rachat de Blizzard, The entire Xbox ça team ferait is que excited Xbox to see aurait how our newest FF14 Warriors of et Light WoW.
will use the full capabilities of Xbox Series X. Mais ça fait quand même rigoler que FF14 arrive sur Xbox avant WoW malgré le rachat. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of gaming. WoW, ça va arriver sur Xbox. Je pense que c'est une certitude. Après, voilà, la grande question, c'est est-ce que les gros trous du cul de chez Blizzard vont réussir à le porter correctement? C'est la question. Est-ce que le jeu sera jouable à la manette? J'ai des gros doutes. Bah le truc c'est que normalement il y a tout l'expérience sur le jeu PlayStation, donc à moins de il faudrait juste quoi changer les commandes ici et là. Bah à peine, en vrai t'as les mêmes touches sur une juste près, ouais, t'as les mêmes touches Xbox qu'une manette de PS. Well, since our CEO is here, why not C'est just juste que bring faut him bien out too? blinder la touche A sur la touche 3. President Kiryu. Oh merde, les deux CIO en même temps, qu'est-ce qu'ils... Ils vont nous annoncer un truc. J'ai peur. フィルさんとかね、ファンの皆さんに Xbox バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Philson, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So, I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. Ouais. Là le CEO qui montre comme quoi il donne un peu de sa personne à parler anglais, c'est bien. On s'en fout qu'il parle anglais. And I'd like to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshipi and Philson. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、Final Fantasy XIV pas mal, Phil Spencer, il paraît pas si petit du coup vu qu'il est à côté de japonais. Ah tiens, il y a la vidéo. I think I can speak for myself, Yoshpi, all of our Warriors of Light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added, and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO としてもう一つだけ言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix. 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。We want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox フィルさんのファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいたFinal Fantasy XIVの Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. Ah bah Square Enix, ça c'est bien. Ils disent directement leur jeu sur... 組みながらですね、世界中のより多くの
お客様を楽しませるためにここにいるフィルさんとですね XBOX チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですねできることを今から私はとても楽しみにしています。Bah là, le CEO de Square Enix disait comme quoi il allait avoir plus de joueurs, il allait avoir plus de jeux Square Enix qui allaient arriver sur Xbox. We deeply respect the rich legacy of Oui, Square Enix. après les 6 mois d'exclusivité contractuelle et 2 à 3 ans d'exclusivité dans les faits avec Sony. And partnering closely with you and the Square Enix de toute façon, Square, ils ont tout à gagner à prendre les contrats d'exclusivité temporaire de chez Sony, puisque de toute manière, leur jeu se vend pas sur Xbox. Donc, ils n'ont pas trop à s'emmerder à porter le jeu rapidement, ils raquent de la thune supplémentaire et ils peuvent se permettre de vendre le jeu plein pot quand il coûte plus rien, nulle part, sur les autres plateformes. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Kingdom Hearts, par exemple. Les jeux Kingdom Hearts sont hors de prix sur Xbox. Ils coûtent plus rien sur toutes les autres plateformes, mais sur Xbox, c'est plein pot. Je crois que c'était FF15 à la sortie, c'était moins de 10% des ventes de FF15 étaient sur Xbox. Donc après, c'est compréhensible qu'ils prennent les contrats d'exclus en un sens. Ouais, mais là c'est la poignée de main qui va quand même aider, Xbox. Hein. Ah bah oui, c'est clair et net. Ils vont pouvoir vendre 150 Xbox de plus au Japon. Alors, en vrai, c'est cool quand même pour les joueurs Xbox qui voulaient se lancer à FF14. Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this. Ça fait plus de joueurs globalement sur FF14. Tout le monde est gagnant. One more big round of applause, please. Phil Spencer でした。Thank you.いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. キリュウさん初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね一言で言うと。For the lack of better word, this is the best experience ever. Oh. Il n'y a pas eu de reveal du coup sur un nouveau job. Et ils ont annoncé comme quoi il y allait avoir un job mêlé et un job caster. Et le t-shirt est censé annoncer un indice pour un des deux jobs. Et comme tu vois, ce sont les Tortues Ninja. Donc ce serait le mêlé à le même stuff que le ninja. Merde, et moi qui pensais qu'on allait avoir une nouvelle race qu'on pourrait jouer un Kojin. Je suis déçu. Mais du coup, ils ont même pas annoncé les femmes Rodgar. Bah non, parce que le truc c'est que les Malvira, ils les avaient pas annoncé au premier FanFest, hein, ils les avaient annoncé au deuxième. En tout cas, j'avoue que j'aurais aimé qu'ils annoncent genre juste un seul nouveau job. Voire même pas du tout de nouveau job. Parce que ça devient too much. Enfin, ce qu'ils vont bien gérer, je sais pas, mais je pense qu'on arrive un petit peu au bout de... Ça devient de plus en plus compliqué quoi, au niveau des jobs. Warriors of Light, thank you very much. さあではこのままオープニングに移りたいと思いますので、ラスベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。Par contre, putain, des jobs de mêlée, ça en fait combien là? Parce que... Beaucoup. Allez, la keynote est terminée, maintenant ça va sur autre chose. Des PS de mêlée, il y en a beaucoup trop en vrai. Il manque un job qui... Ah, il y en avait, on avait déjà vu l'extension dernière. Oui, mais il manque un qui a le même stuff que le ninja. Ouais, je sais, mais... Le quatrième caster, c'était sûr. Par contre, là, ça veut dire qu'il y a juste un job qui me manquant, ce serait un range.
Bah ouais, à la limite, ça aurait été un range et un caster. Je sais que c'est chiant le fait qu'il n'y a pas de DPS qui a le même job, enfin qui a le même stuff que le ninja. C'est l'expérience qui le sent. Bon après je m'en fous, à la sortie de l'extension au moins, je vais queue en tank ou en healer, je vais queue instant direct. Les gens ils sont trop occupés à jouer les deux nouveaux DPS donc... Bah ça va être l'expérience comme j'ai eu à Shadowbringer. À Shadow... Les bonus DPS, il va plus jamais y en avoir. Dis-toi que ça va être comme au début de Shadowbringer. Au début de Shadowbringer, le premier week-end tout le monde était en train de farmer le Reaper et le Sage. Moi j'étais en White Mage durant déjà l'épopée et j'étais tranquille. Du coup est-ce que ça veut dire que les gens ils vont devoir farmer les levels sur... Great. I hope you guys have a fun time this weekend. Enfin, je sais plus là, le nouveau. Si, Sortos. Oui, c'est ça. Les mecs, ils vont hurler. Je sens que ça va être l'enfer. Les mecs, ils vont hurler parce que du coup, c'est un peu ça le contenu de farm de level aujourd'hui. Bah, il y a aussi le. Faire les donjons tout simplement. Ouais, mais les gens ils aiment pas faire des donjons, ils préfèrent se faire chier sur boss ja. Faire du POTD de ses mots. C'est aussi plus rapide pour level up. Genre les mecs qui ont farmé boss ja toute leur vie là pour le Reaper et le Sage, mais putain, vous aimez vous faire du mal quoi. C'est pas fun, c'est pas fun de farmer sur boss ja. Bah si, c'est fun. Dieu, quel enfer. C'est fun de se battre les coups. Écoute, ça va. That's dangerous words. Là, je pense que le Rakartos, ça va être définition appropriée de fun. And yeah, if you have any questions, I'm happy to answer them. Just one note, I will be answering no questions about teenagers, mutants, ninjas, and/or turtles. Ah, il a déjà prévenu, il dit rien sur le job, rien. Bah tu m'étonnes qu'Ishikawa elle est appréciée. Ah, la voix, il faut. Bah c'est un peu elle qui a fait l'histoire de Shadowbringer et de Endwalker. 皆さんがトレーラーで暁のメンバーにうおーって言ってくれたのを聞いてたら嬉しくて忘れちゃいました。You know, I was trying to plan my speech when I got up here, but when we were watching the trailers and everybody was cheering for each of the scions that showed up, everything just Qu'est-ce que fout une Elezen là ici? Laisse les Elezen tranquilles. Mais il est où son coup de girafe là? But thanks to everybody, Grahak and Uriange can now enjoy some pineapple juice, and Grahatia can enjoy his giant tacos. Ouais, j'ai hâte de voir surtout Estinien profiter de nouvelles arnaques en tout genre. Comme toujours. Il va totalement se faire enfler ce trou du cul. But yeah, as my token of obligé. gratitude, I'm going to spend the next 2 days with you guys trying to give back to the community. C'est obligé, hein. Nouvel endroit, il va forcément se faire avoir. Hein. In English first, sorry. In English first. I want to thank you, you know, all of the warriors right in here, and also watching online for the support. Bon allez, t'annonces ton nouveau trailer de Like a Dragon 8. And also such a kind of big things. C'est Cario quoi, merde. So I'm really glad all of you, and also please support the Final Fantasy XIV and our team. Thank you very much. Elle est où ma collab Yakuza Cross FF14? Elle est dans ta tête. Je veux faire des hit action sur les mobs moi. Je veux prendre un vélo et les tabasser avec. Et moi, elle est où ma collab avec Pokémon? Ah, Soken, il arrive. Final Fantasy XIV Sound Director Masayoshi Soken. Il fait sa présentation tout seul comme un grand. On l'aime, Soken, on l'aime. We have a big concert today. Oui, on le sait. On va voir quel genre de massacre il va nous préparer cette fois. Tomorrow we have a big rock concert. Cet homme, ouais, aujourd'hui on a peu.
Cet homme, appréciez-le, bordel. Alright, hi everyone. Ouais, c'est Morbol. Ce t-shirt Moporite, il est incroyable. aka Fox Clone, your global community producer here. So I'm extremely happy to come back here again after nearly 5-year absence. So this is actually fourth fan festival having in Las Vegas, but it's very much first time having it in midsummer. So Yep, il est en train de crever chaud, il est en train de mourir. in Las Vegas in this season, but I did not expect this hot. Tu m'étonnes. Yeah, so to be very honest, I'm already dying. On le sait. On le sait, Morbol. I can't do that at least for next couple of days for this event for sure. So let's make it even hotter with you. Ouais, vraiment, c'est un bon gars. C'est un bon gars, ご覧 Morbol. の方に簡単に日本語でもご挨拶しますと、夏のラスベガスはこんなに暑いかねということで半ばやられておりますが、頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。Thank you very much. Merci, Morbol. Hello, everyone. My name is Aimi from the Square Enix Project Communications team. I'll be helping out with some of the stage events for translations and whatnot. So yeah, please bear with me. And I'll also like to greet the live stream audience as well, just in case in Japanese. 生放送をご覧になっている皆様、お世話になっております。スクエアエニックスの徳武です。今回日本語 Ouais, elle est partie en full japonais parce qu'elle peut plus. Ah non, mais il faut qu'elle explique aussi aux autres. Ok. Ouais. C'est vrai. 僕がスタートらしいんで最後僕から開会宣言をしたいと Il 思い a ます。 tellement trop de bagues. Right, we're starting with me. So we're going to do our kickoff now. 気象公演本当に久しぶり、皆さんのこんなにたくさんの前でやるのが本当に久しぶりだったんで、めちゃくちゃああ見えて緊張してたんですが、 J'approuve totalement la tenue d'Ishikawa. Wheezy plus robe, très bon combo. Yeah, so it's been a really long time since I've done a keynote in front of you all as a live audience, and I was super nervous. But actually, y'all were great, and I had a lot of fun, so thank you so much. Voilà. これでファンフェスティバルにおける僕の仕事の8割は終わったので I mean, to be honest, now that I did that, 80% of my work here is done. Let's enjoy Fan Festival! Yep. Allez, c'est fini. Yep, on peut finir. Allez. Waouh, le trailer de Realm Reborn 2. Non, c'est les 10 ans. Tu vois, là c'est tous les jobs des différentes extensions. Oh, Event Sword 2. En doré. Regarde, les statues dorées. Elles vont être vendues combien? 7 milliards d'euros. Le Sam, je veux dire. Le Ninja Morai. Ninja Morai, ouais. Ah, et le Dark Ladin. Ah, tu vois le paladin. Ah, et le Pala Warrior. C'est une hache, hein, elle est juste très petite. Allez.